Hello everyone, welcome to Sai Ram Sampath of Education. Na peru Vaishnavi and welcome to PRERANA. PRERANA is a daily MCQs series for APPSC and TGPSC groups aspirants. So as part of PRERANA, manam ippudaithe Indian polity ni discuss cheskuntunnam. As part of Indian polity, daily manam 12 questions ni chustunnam. Out of the 12 questions, 10 questions will be dealt in the video and two questions evaithe untayo avi meeku homework ga ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. అంటే I'll ask you the question, you need to answer that in the comment box. ఓకే, సో మొత్తం వీడియో కనుక చూసినట్టయితే మీకు నచ్చినట్టయితే అప్పుడు లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు. అండ్ కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో నోటిఫికేషన్ బెల్ ఐకాన్ ని కూడా క్లిక్ చేసుకోండి, బికాస్ మేము కొత్త వీడియోస్ పెడుతున్నప్పుడల్లా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది అందాలి. ఓకే, సో దట్ యూ విల్ గెట్ యాక్సెస్ టు ద వీడియోస్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకేనా, సో ఇదన్నమాట. These are the basic details. Now let's go into the video anamata. So before getting into the actual content of the video, let me give you a small announcement regarding the courses that we are going to launch from November 1st. So ఎవరైనా అడ్మిషన్స్ తీసుకోవాలంటే ముందే తీసుకోండి ఎట్ లో ప్రైజెస్. సో టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1, ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1, టీజీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1, ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 2 కి 4 కోర్సెస్ మనం లాంచ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, మీకు ఏది సూటబుల్ గా ఉంటుందో దాన్ని మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. సో బోత్ తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం లో ఉంటాయి. అన్ని 1st నవంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అన్ని క్లాసెస్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది హైలైట్స్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ 1, 1000+ hours of comprehensive classes ఉంటాయి, scientifically designed curriculum and pedagogy తో. Topic wise study material, test for revision and rigorous practice will be there. Dedicated sessions will be there as part of the science of answer writing. Okay, so special emphasis will be on TS related subjects. Endukante we know that there will be more weightage to the TS related subjects ki kabatti. TGPSC group 2 highlights cheskunte 1000+ hours of comprehensive classes, scientifically designed curriculum and pedagogy తో ఉంటుంది. Topic wise study material and test for revision and rigorous practice will be there. Special emphasis again on the TS related subjects. సో ఎవరైనా పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే 6305955332 అనే నంబర్ కి కాల్ చేసి పర్చేస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రిగార్డింగ్ ద ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2. సో సిమిలర్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి దీంట్లో కూడా. బోత్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం కోర్సెస్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2. హైలైట్స్ చూసుకుంటే మనం 1000+ hours ఆఫ్ కాంప్రహెన్సివ్ క్లాసెస్, సైంటిఫికల్లీ డిజైన్డ్ కరికులం అండ్ పెడగాగీతో స్టడీ మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము. డెడికేటెడ్ సెషన్స్ ఆన్ ఆన్సర్ రైటింగ్ అండ్ స్పెషల్ ఎంఫసిస్ వచ్చేసి ఏపీ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ మీద ఉంటుంది. 14,999 is the course price. New batch starts from 1st November. APPSC group 2, 1000+ hours of comprehensive classes, సైంటిఫికలీ డిజైన్డ్ కరికులంతో స్టడీ మెటీరియల్ ఉంటాయి, ఏపీ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ మీద స్పెషల్ ఎంఫసిస్ ఉంటుంది. 9,999 is the price. సో ఫస్ట్ 25 aspirants కి 25% ఆఫర్ అనేది ఉంటుంది ఇఫ్ యూఆర్ యూజింగ్ ద కోర్స్ ఏపీపీఎస్సీ G2. న్యూ బ్యాచ్ అగైన్ 1st November నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, 6305955532 అనే నంబర్ కి కాల్ చేసి యూ కెన్ ఎన్రోల్ ఇన్ టు దిస్ పర్టికులర్ కోర్సెస్. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద వీడియో. లెట్ us look at the question number 1. So question number 1 చూడండి. Which one of the following shows the correct relationship between the Planning Commission and the Niti Aayog? Niti Aayog was created as department under the Planning Commission. Niti Aayog functions as an advisory body replacing the Planning Commission. The Planning Commission still exists alongside the Niti Aayog. Niti Aayog has no relation to the Planning Commission. So out of these 4 statements ఏది కరెక్టో ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి. So I hope you people have tried it. The right answer is option B anamata. Okay, so Niti Aayog will function as an advisory body. It replaced the Planning Commission, which is the right one. Okay, so it was not created as a department under the Planning Commission, but it replaced the Planning Commission. Okay, so Planning Commission still exists antunnaru, which is wrong. Planning Commission abolish అయిపోయిన తర్వాతనే Niti Aayog అనేది దాన్ని రిప్లేస్ చేసి ఫామ్ అయిన పర్టికులర్ కమిషన్ అనమాట. అండ్ నీతి ఆయోగ్ హ్యాస్ నో రిలేషన్షిప్ విత్ ది ప్లానింగ్ కమిషన్. సో నో రిలేషన్షిప్ అనేది ఏం లేదు. ఆల్మోస్ట్ ప్లానింగ్ కమిషన్ ని రిప్లేస్ చేస్తూ వచ్చింది నీతి ఆయోగ్ కాబట్టి దెర్ ఇస్ సమ్ రిలేషన్. సో అందుకే మనకి 4th ఆప్షన్ కూడా తప్పే. సో ఆన్సర్ ఇస్ బి అనమాట. ఓకే, let us look at this question number 2. With reference to the functions of Niti Aayog, which one of the following is correct? Niti Aayog functions ni ఆధారంగా తీసుకుంటే ఏవి కరెక్ట్? Niti Aayog is responsible for executing centrally sponsored scheme. Niti Aayog monitors and evaluates the implementation of programs and initiatives. Niti Aayog prepares budgets for the central government. Niti Aayog regulates the financial institutions in India. So out of these 4 statements ఏది కరెక్టో పాజ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి.
So I hope you people have tried it. The right answer is option B. Niti Aayog will monitor and it will evaluate the implementation of the programs and the initiatives anamata. Okay. So centrally sponsored schemes ni execute cheyalsina responsibility Niti Aayog ki em undadu anni centrally sponsored schemes, and also it will not prepare any budget. Okay. So finance ministry is there for preparation of budget and etc. So that it is not the work of the Niti Aayog. Okay, and it will not regulate the financial institutions also. So basically it will act like a think tank to the government of India, and also it will monitor and evaluate the programs that are bought by the government of India. So programs ఏవైతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకొస్తుందో, లేకపోతే ఇనిషియేటివ్స్ ఏవైతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకొస్తుందో వాటిని రివ్యూ లేకపోతే ఎవాల్యుయేట్ చేసే బాధ్యత నీతి ఆయోగ్ ఉంటుంది. సో అందుకే ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Let us solve question number 3. Which of the following statements with reference to the Planning Commission role in Indian economy is correct? The Planning Commission was responsible for setting up targets for private sector investments. The Planning Commission was an advisory body to the states. The Planning Commission allocated funds for central and the state government. Planning Commission was directly involved in the implementation of the policies. Oksa try cheyandi. So I hope you people have tried it. The right answer is option C. The Planning Commission allocated funds for the central and the state governments anamata. Okay. So ikkada em annaru, which of the following statements with reference to Planning Commission role is correct annaru. So statement A lo em icharu. So Planning Commission was responsible for setting up targets for the private sector investments ante kaadu. Private sector ki dinki related emi ledu maximum. Okay. Planning Commission was an advisory body to the states. No, states kokadanke advisory body ga ఉండేదేం కాదు. ఓకే. సో ప్లానింగ్ కమిషన్ వాజ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద పాలసీ అంటే కాదు. సో బేసికలీ ప్లానింగ్ కమిషన్ allocated funds for the central and the state government. So this was the main role that is played by the planning commission. So option C is the right answer. Next question. What is the primary function of Niti Aayog in the Indian governance framework? Indian governance framework lo Niti Aayog yokka function enti? To formulate the 5-year plans, to allocate central funds to the state, to act as a think tank and provide strategic policy advice, to regulate the financial sector. So out of these 4 statements, which is the right option? So I hope you people have tried it. The right answer is option C. It will act as a think tank and it will provide the strategic policy advice to the government anamata. Okay, governance framework ki oka think tank laga panchestadi, oka government ki think tank laga panchestadi. It will give policy advices anamata. Okay, so అందుకే మనకి ఏమవుతుంది, option C is the right answer. Okay, so 5-year plans ఇంతకు ముందు ప్లానింగ్ కమిషన్ చేసేది కానీ it is not the duty of the Niti Aayog. Okay, so it will not regulate the financial sector and all. So basically it is an advisory body. Okay, option C is the right answer. So the next question is, by which of the following means was the Planning Commission established? An act of the Parliament, a constitutional amendment, an executive resolution of the Union Cabinet, a presidential ordinance. So try cheyandi okasari. So I hope you people have tried it. The right answer is option C. So that is the executive resolution of the Union Cabinet anamata. So basically Planning Commission was replaced by Niti Aayog later. So initially Planning Commission kuda executive resolution tone form ayindi. Tarvata Niti Aayog kuda executive resolution or executive order dwarane form ayindi. So Planning Commission was formed on March 15th, 1950 anamata. Okay. So it was not it was not formed by a legislative process nor a constitutional process, or it is not a constitutional body as well. So it was brought through an executive resolution. So andike option C is the right answer. Next question. Which of the following is not correctly matched? Niti Aayog policy formulation, Planning Commission 5-year plans, Niti Aayog implementation of the 5-year plans, Planning Commission resource allocation. So okasari try cheyandi. So I hope you people have tried it. The right answer is Niti Aayog implementation of 5-year plans is the wrongly matched pair, which is the right answer. Okay, Planning Commission used to do some resource allocation stuff also. Planning Commission main essence was to frame the 5-year plans. This is also right. Niti Aayog will actually do some policy formulations. If you look into
ద ఇష్యూ. అంటే కొంచెం గ్రేటర్ డీటెయిల్ గా చూసుకుంటే పాలసీ ఫార్ములేషన్ కూడా కొన్ని పాలసీస్ ని ఫార్ములేట్ చేసేది కూడా నీతి ఆయోగే కాబట్టి సో అది కూడా రైటే. సో ద ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ద ఓన్లీ పేర్ విచ్ ఇస్ రాంగ్ ఇస్ నీతి ఆయోగ్ ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద 5-year plans అనేది తప్పు. సో ఇక్కడ రాంగ్ మ్యాచ్ అడిగారు కాబట్టి ఇదే రైట్ ఆన్సర్. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్. నీతి ఆయోగ్ మెయిన్ డ్యూటీ ఇస్ టు పాలసీ ఫార్ములేషన్, లేకపోతే థింక్ ట్యాంక్ లాగా లేకపోతే అడ్వైజర్ లాగా పనిచేస్తుంటుంది. ఓకే, next one, with reference to the imposition of the President rule under Article 356, consider the following. The President rule can be imposed in a state if the President is satisfied that the government of the state cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution. The President rules cannot be extended beyond 1 year under any circumstances. Which of these statements are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. ఒకసారి ట్రై చేయండి క్వశ్చన్ ని. So I hope you people have tried it. The right answer is option A, 1 only anmata. So the president rule can be imposed in a state if the president is satisfied. Just satisfy aithe kuda president rule ni impose cheyochu. So if the president is satisfied that the government of the state cannot go with the accordance with the constitutional provisions, then president rule can happen from Article 356. President rule cannot be extended beyond 1 year under any circumstance anedi tappu. Okay, every 6 months ki approval to దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో అందుకే 1 year అనేది ఏమీ ఉండదు. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద 1 only is the right answer. So question number 8. Consider the following statements regarding the proclamation of emergency. The president can proclaim an emergency only upon the written advice of the prime minister. A proclamation of emergency must be approved by both the houses of the parliament within 1 month from the date of the issue. During an emergency, the fundamental rights under Article 19 are automatically suspended. Which of the following statements are true? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 2 only. ఒకసారి try చేయండి. So I hope you people have tried it. The right answer is option B anmata, 2 and 3 only. So the actually president can proclaim an emergency only upon the written advice of the cabinet and not the prime minister. And the proclamation of emergency must be approved by both the houses of the parliament within 1 month from the date of the issue. This is right. Okay. And during an emergency, fundamental rights under Article 19 are automatically suspended. This is also right. So option B is the right one. So let us look at the question number 9. Consider the following statements about 44th Amendment Act 1978. The 44th Amendment Act made it more difficult for the government to impose a national emergency by requiring the approval of 2/3 of the members present and voting in each house of the parliament. It restricted the scope of the term internal disturbance to armed rebellion as a ground for proclaiming an emergency. The amendment empowered the president to dissolve the Lok Sabha during a national emergency. So, ichina statements, so which of the following statements are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1 and 2 only. ఒకసారి ట్రై చేయండి. So I hope you people have tried it. The right answer is option D, that is 1 and 2 only anmata. So basic 44th Constitutional Amendment Act ఏదైతే ఉంటుందో, so this act has made it more difficult to impose a national emergency. Okay, so the 44th Amendment Act has made more difficult for the government to impose a national emergency. So by requiring the approval of the 2/3 members, so house lo unna 2/3 members accept chestene national emergency ostundannamata. So the 2/3 members who are present in the house and who are voting. సో వీళ్ళు ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతేనే నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించవచ్చు అని 44వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా చెప్పారు. సో దాట్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ మోర్ డిఫికల్ట్. సో ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్. సో అండ్ ఇట్ హ్యాస్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద టర్మ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్ టు ది ఆర్మ్డ్ రెబిలియన్. సో కొంచెం క్లారిటీని తీసుకొచ్చారు. సో దే హ్యావ్ బాట్ ద క్లారిటీ ఆన్ ది గ్రౌండ్ ఆఫ్ imposing this particular national emergency. So అందుకే statement 2 is also right. So the amendment empowered the president to dissolve the Lok Sabha during a national emergency అని అంటున్నారు. సో బేసిక్ గా ద ప్రెసిడెంట్ ఇస్ నాట్ ఎంపవర్డ్ బై దిస్ అమెండ్మెంట్ టు డిజాల్వ్ ద లోక్ సభ డ్యూరింగ్ ది ఎమర్జెన్సీ. సో అందుకే మనకి ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సో ఆప్షన్ డి, దట్ ఇస్ 1 and 2 only is the right answer. So 10th question, assertion and reasoning. Assertion is the imposition of the president rule in a state leads to the dissolution of the state legislative assembly. Reasoning చూడండి, Article 356 allows the president to assume the powers of the state government if it cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. So basically ఇది assertion and reasoning question anamata.
both A and R are true and R is the right explanation of A. Both A and R are true but R is not the right explanation. A is true but R is false. A is false but R is true. ఒకసారి ట్రై చేయండి. So I hope you people have tried it. The right answer is option B, that is both A and R are true but it's not the right explanation అన్నమాట. So ఎందుకంటే while the imposition of the president rules may lead to the dissolution of the state legislative assembly also, so it does not automatically do so. Okay, so the assembly may be suspended or it can be kept in the abeyance. It will not get automatically dissoluted, but it is not so it is suspended or it can be kept in the abeyance. Article 356 ఏదైతే ఉంటుందో it will allow the president to take over the state function. So president rule impose చేసినప్పుడు state యొక్క function president తీసేసుకుంటారన్నమాట. Okay, but this does not necessarily result in the dissolution of the assembly. So assembly dissolution కి కారణం అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. అందుకే so both the statements are true but it's not the right explanation. So hence the reason does not fully explain the assertion కాబట్టి option B is the right answer. So this is the homework question number 1. So 11th question of the day. Match the following provisions with their corresponding articles related to election commission. So superintendent's direction and control, appointment of election commissioners, removal of election commissioners, conditions of service of election commissioners. Article 324(1), Article 324(2), 324(5) and Article 324(4). So ఇచ్చిన వాటిని మ్యాచింగ్ చేసి ఏ కోడ్ ప్రాపర్ గా వస్తుందో కామెంట్ చేయండి. ఓకే, సో లెట్స్ గో టు క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. సో బేసిక్ గా మీకు మీరు కామెంట్ చేసే ఆన్సర్ రైట్ ఓ రాంగ్ తెలియాలి అంటే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద పీడిఎఫ్ యాక్సెస్. సో పీడిఎఫ్ యాక్సెస్ అనేది మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఉంటుంది. దాంట్లో మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ తో మిగతా క్వశ్చన్స్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటాయి పీడిఎఫ్ లో. సో టెలిగ్రామ్ యాక్సెస్ కావాలి అని అంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో టెలిగ్రామ్ ఛానల్, మన ఛానల్ యొక్క టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ గెట్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ద పీడిఎఫ్ ఓవర్ దేర్. సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది హోంవర్క్. Match the following bodies with their roles concerning the election commission. List 1 and list 2 ఇచ్చారు, bodies and roles ఇచ్చారు. Let's see them. For President of India, Parliament, Supreme Court of India, Election Commission. Roles చూడండి, appointment of Chief Election Commissioner, providing legal framework for elections, adjudicating disputes related to election, conduction of the free and fair elections. So you have to see, you have to pair, okay, match the following చేసి దాని తర్వాత ఏది కరెక్ట్ కోడ్ అనేది నాకు కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేయండి. ఓకే, సో ఇది మీ ఒక హోంవర్క్, మీరు ఖచ్చితంగా చేయాలి. ఫస్ట్ మీరు ఎక్కడ సెర్చ్ చేయకుండా చేయండి, సో దట్ మీరు టెస్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు మీది మీరు. ఓకే, సో అదనమాట ఈరోజు వీడియో. ఐ హోప్ సో దిస్ వీడియో హస్ యాడెడ్ సమ్ వాల్యూ టు యువర్ నాలెడ్జ్ బేస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం. మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్ అండ్ give your valuable feedback through the comment box. Next class lo malli kaludam. Until then, take care, bye bye and keep smiling.